Illustration number 16. Last class we have completed illustration 15. Now we'll be moving on to the illustration number 16. ரெண்டு மெத்தட்ல போடலாம்னு சொல்லியிருக்கிறேன். ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் கேல்குலேஷன்ஸ் பார்ட். லேட்டஸ்ட்டாக வந்து இப்போ சிம்பிளிஃபைட் மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. அந்த தான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். உடைய சிஎம்ஏ புக்லேயும் லேட்டஸ்ட் மெத்தடுக்குரிய ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கொடுத்துட்டு ஓல்டஸ்ட் ஃபார்மேட்டில் ledger accounts கொடுத்துருக்குறாங்க. I request you to stick on with the latest method itself. That's more than enough, right? Okay. Illustration number 16. You can see here this. On 1st April 22, the balance of provisions for bad and doubtful debts being 13,000 rupees. The bad debt during the year 22-23 were 9,500. Sundry debtors as on 31st March 22 stood at rupees 3,25,000. Out of these, debtors of rupees 2,500 are bad and cannot be released. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா ட்ரையல் பேலன்ஸில் இந்த மாதிரி இருக்கு. இது எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறது போது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடுங்க. இன் யுவர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் 13,000 being the provision for doubtful debts. Provision for doubtful debts 13,000 rupees credit sale இருக்கும். 9,500 rupees bad debt during the period அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். that appears in the trial balance. Bad debt already adjusted will be appearing in the trial balance debit side. And sundry debtors balance as in the last date of the year being 3,25,000. இதையும் கொடுத்துருக்குறாங்க debtors. These debtors 2,500 are bad and cannot be released. இந்த 3,25,000ல அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ல இருக்குன்னு அர்த்தம். பேட் டெட் டு பி அட்ஜஸ்டட், அதாவது பேட் டெட் டெட்டாஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ரெடியூஸ்டு டெட்டாஸும் பேட் டெட் தனியும் போட்டிருந்தால் அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஓவர்னு அர்த்தம். ட்ரையல் பேலன்ஸில் டெபிட்ஸில் ரெண்டுமே இருக்கும். டு பி அட்ஜஸ்டட் இந்த டெட்டாஸ் சொன்னால் அது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் கொடுத்துருக்கிற ஐட்டம் தட் இஸ் 2,500. ப்ரொவிஷன் ஃபார் பேட் அண்ட் டவுட்ஃபுல் டெட் இஸ் டு பி ரைஸ் டு 5% ஆன் சண்டரி டெட்டாஸ். அது இல்லாமல் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் டு பி ரைஸ்ட் 5% நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கிறாங்க. பாஸ் நெசசரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஃபார் த பேட் டெட் அண்ட் இட்ஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ். ப்ரிப்பேர் நெசசரி லெஜர் அக்கௌண்ட். ஷோ த ரெலவென்ட் ஐட்டம்ஸ் இன் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட்னு கேட்குறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வந்தாலே ஒரு ஒர்க்கிங் நோட் ஒன்று போடுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதாவது பேட் டெட் ஓகே, what about the PDD you supposed to create in this period அப்படி சொன்னாக்க அதாவது closing PDD. this is nothing but opening PDD. closing PDD அப்படிங்கிறது 5% on whatever the debtors you have, 3,25,000 அதில் bad debt 2,500 போக என்ன இருக்கோ அந்த வேல்யூக்கு 5% கண்டுபிடிக்கணும். 3,25,000ல இன்னும் வராமல் போகக்கூடிய வேல்யூ ஒரு 2,500 அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறாங்க. you have to subtract the 2,500 from the 3,25,000. okay, 3,25,000 minus 2,500, 3,22,500. இந்த 3,22,500ல we expect 5% may be in trouble, which is 16,125. 16,125. this is all about the closing PDD. இப்போ என்ட்ரி போடும்போது 3 என்ட்ரி போட தெரியணும். அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய பேட் டெட்டுக்கு ஒரு என்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அண்ட் ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்கிற ரெண்டுமே ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி. ஓகே, இதுவும் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கான என்ட்ரி. தேர்ட் என்ட்ரி வந்து வாட் அபவுட் த சேஞ்ச் இன் PDD, whether we are increasing or decreasing, அதுக்கான என்ட்ரி. 3 என்ட்ரி போடணும். அப்படி மைண்டில் வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸி ரைட் ஆஃப். என்ட்ரி நம்பர் 1 ஃபார் த கிரியேஷன் ஆஃப் PDD. பேட் டெட் எவ்வளோ? 2,500. பேட் டெட் அக்கௌண்ட் டெபிட் to debtors. It reduces the debtors value. The value being 2,500. Second entry, what about the total bad debt you have? No more required can be transferred to the P&L accounts debit side. Profit and loss account. Debit to bad debt. 9,500 plus 2,500
12,000 rupees bad debt இருக்குது, அது மொத்தமும் நான் இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன். ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேட் டெட். Compared to the previous year, what is the closing PDD ன்னு சொன்னால் 13லேருந்து 16,125 வருது. ஸோ 3,125 you have to rise. அதுக்கான என்ட்ரி. As you are increasing, it's a loss, like you have to debit the P&L account and transfer to the PDD. If you are reducing, then the entry will be reverse. 3,125. அதே ப்ரொவிஷன் குறைச்சிங்கன்னா இதோட இன்வெர்ஸ் போடணும். ஓப்பனிங் அக்கௌண்ட்லேயும் க்ளோசிங் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா P&L அக்கௌண்ட்டில் சார்ஜ் பண்ணுறோம். க்ளோசிங் குறையுது அப்படின்னாக்கா P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிடணும். பேட் டெட் எப்படி P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி பேட் டெட் ரெக்கவர் ஆச்சுன்னா P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ணிடணும். அவ்வளோதான் ஆன்சர். Now you have to prepare the concerned ledger account. Not only that, how this will appear in your statement of profit and loss as well as P&L account and balance sheet. அதெல்லாத்தையும் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம். This is the modern approach. CA புக்கில் இதை இன்கார்பரேட் பண்ணிட்டாங்க. CMA புக்கில் ஜேர்னல் என்ட்ரி இந்த மாடலில் போட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் லெஜர் ஓல்டு மாடலில் போட்டிருக்கிறாங்க. நியூ மாடல் சீம்ஸ் டு பி ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஆன்சர்ஸ், லைக் வெரி ஈஸி டு ஹேண்டில். அதனால் நீங்கள் நியூ ஃபார்மேட்டை பார்க்கலாம். இருந்தாலும் சார் நான் ஓல்டு ஃபார்மேட் எப்படி இருந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா பெட்டர் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஓல்டு வீடியோஸ் இருக்கும், அதை போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். யூ வில் பி கெட்டிங் ஃபுல் grip over that. Prepare as necessary adjustment entries for bad debt and its provision is already passed. Prepare necessary ledger account. Okay, என்னென்ன ledger account போடணும்? You can create bad debt account. தேவைப்பட்டா provision for doubtful debts account வேணா create பண்ணிக்கலாம். Provision for doubtful debts account. And how this will be appearing in the P&L account and in balance sheet. P&L accountல debit side bad debt value being 12,000 rupees. Debit side 2 PDD, increase in PDD being 3,125. In your balance sheet, debtors original எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னா 3,25,000. Because of this entry, debtors balance decreases by 2,500. 2,500. Is that okay? 2,500 decrease out. Bad debt. 3,22,500. Apart from that, provision for doubtful debts created here being 16,125 minus பண்ணி balancing figure இங்க எடுத்துக்கலாம். Bad debtல ஏற்கனவே எவ்வளோ இருக்கு? 9,500 rupees we have bad debt balance. புதுசாக bad debt வந்தது 2,500 debtors. அதுக்கப்புறம் இந்த bad debt வந்து SOPLக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். P&L account ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறோம். ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணது 12,000. Now bad debt account is completely closed. In case of PDD, in the beginning we have 13,000 in the credit side, so balance brought down should be in the credit side. In the credit side, okay, clear. And again we have one more PDD here, SOPL 3,125. இப்போ இந்த டேலி பண்ணிங்கன்னா க்ளோசிங் PDD being 16,125. Balance carried out. 16,125 has come here. Debtors balance 325 after 2,500 subtraction 3,22,500 comes here. P&L account debit பண்ண வேண்டிய amount 12,000 and 3,125. 15,125 P&L account debit பண்ணி இருக்கிறீங்க. Provisions accountல வந்து 16,125 இருக்கு. இப்போ balancing figure 3,06,375. This sum seems to be very easy and straightforward. Old model எப்படி போட்டிருக்கிறாங்க பாருங்க. இதை நீங்க ரொம்ப காம்ப்ளிகேட் பண்ணாம நான் சொல்ல ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் ஆன்சர் will be the same. 3,06,375. You got the final answer here. You got the final answer here. Cross check பண்ணிடுங்க. And SOPL எவ்வளோ டெபிட் பண்ணிக்கிறீங்க? 15,125. 15,125 டெபிட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, பட்
sundry debtors 2500 subtract பண்ணியாச்சு, அதுவும் கரெக்ட். இந்த banded and provision for doubtful debts இருக்கு இல்லையா, இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் calculation part நாம போடுற மாடலும் இந்த bookல போடுற மாடலும் டிஃபரெண்டா இருக்கு. இது old format. The new format is very straightforward and you can get the answer without any tension. So you can go with the new model itself. No need to worry about this. Is that clear? Come on, make a note of it. If you are clear, then text me so that I'll move on to the next one. Or if you want further clarification, I may once again give the format here for your better understanding. So, clear ஆயிடுச்சா? Explain பண்ணலாம். Okay. I got the clear message from only 2 of you. What about the rest? Opening provision எவ்வளோ இருந்திருக்கு? What's the closing provision required? Okay, so you are increasing the provision by 3125. குறைஞ்சதுன்னா credit பண்ணிக்கலாம். P&L கொடுக்கலாம். Next, we'll now move on to the discount on debtors concept. Discount on debtors, provision for discount on debtors similar. Okay, அதையும் நான் work out பண்ணி காமிக்கிறேன் for your better understanding. What happens in illustration number 17? Let's see. Illustration 17. A company maintains its provision for bad debt at the rate of 5% and provision for discount on debtors at the rate of 2%. So, provision for bad debt, provision for doubtful debts இருக்கு, provision for discount on debtors இருக்கு. அப்படி இருந்துச்சுன்னா முதல் provision for doubtful debts less பண்ண பிறகு பேலன்ஸ் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கோ அதுக்கு தான் provision for discount on debtors கிரியேட் பண்ணி ஆகணும். Year 22, year 23, bad debt. 1122 அன்னைக்கு provision for bad and provision for discount and debtors had balance of 4550 and 800 respectively. Show provision for bad debt and provision for discount and debtors account for the year 22 and 23. ரெண்டு வருஷத்துக்கு கேட்குறாங்க. Right. Sundry debtors இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா bad debt இருக்கு, discount allowed இருக்கு, sundry debtors இருக்கு. Before providing all bad debt and discounts, இந்த நம்பர் பேட் டெட்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல, டிஸ்கவுண்ட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணல, எல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த நம்பர் இருக்கு. ஓகே, அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம்? தனியாக ஒர்க்கிங் நோட் போட்டுக்கலாம். டெட்டாஸ் ஃபார் தி இயர் 2022 அன்னைக்கு நமக்கு எவ்வளோ இருந்திருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 60,000 being the debtors. 60,000 being the debtors. This 60,000 is before provision of bad debt and discount allowed. Now, bad debt 800 rupees. Discount allowed 1200. அப்போ 60,000 டெட்டாஸ் இருந்தாலும் வரலன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணது 800, அது வராது. கொடுக்குறவன் டிஸ்கவுண்ட் தர மாட்டீங்களான்னு கேட்டார், அதுக்கு ஒரு 1200 டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துரும். அப்போ நமக்கு வரும்னு நினச்சது 58,000. வரும்னு நினச்ச இடத்துல அடுத்த வருஷம் பேட் டெட் வந்தால் என்ன சார் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னோன்னே ஒரு ப்ரொவிஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம். that provision being 5% on this value. So minus provision for doubtful debts.
5% on this being 2,900. அது லெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா 55,100. 55,100. Is that clear? Minus provision for discount on debtors. Provision for discount on debtors being 2%. அப்போ இந்த 5500க்கு 2% போட்டிங்கன்னா 1,102. This is the provision you are supposed to create. இப்போ ஃபைனல் பேலன்ஸ் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா 53,998 will be the final value. இது 22. இந்த 2022 அன்னைக்கு ஓப்பனிங்கில் என்ன இருந்துச்சு? Provision for doubtful debts opening. Provision for discount opening. So 1/1/22 அன்னைக்கு provision for doubtful debts being 4,550. Closing இதே மாதிரி இதில் 800 இருக்கு. இது இயர் பிகினிங். 22nd உள்ளது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டேன். These two are the year beginning value. These two are the year end value. The year end value of 2022 becomes the year beginning value for the next year. So இது வந்து 2,900 இருக்கும். இது 1,102 இருக்கும். Am I right? This becomes the opening for the next period. Right. What about the requirement in the year 23? We have debtors in that period being 42,000. Bad debt in this period 1,500 and discount allowed being 500. So 500, bad debt 1,500 and this is 500. This value being 40,000 rupees. Provision for doubtful debts to be maintained as per our standard practice being 5%. இது 5% போட்டிங்கன்னா 2,000 rupees அப்போ 38,000. And provision for discount on debtors வந்து 2% on this will be 760. Will be 760. அப்போ அதே நம்ம லெஸ் பண்ணிட்டோம்னா 37,240 will be the balancing figure. So அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? Show the provision for doubtful debts, bad debt and provision for discount and debtors account மட்டும் போட்டால் போதுமானது. புக்கில் இருக்கிற மாடலை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. இந்த லேட்டஸ்ட் மாடல் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். வெரி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும். அதான் I just go with the latest model. Though they have asked only the provision for bad and doubtful debts. நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஓகே, என்னது பேட் டெட் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன் அண்டு ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் அக்கௌண்ட்டும் ஓப்பன் பண்ணுறேன். டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட்டு அண்ட் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ், ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் டெட்டாஸ் எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். For the year 1 2022 2022ல bad debt ஏற்கனவே இல்லை, புதுசாக கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறீங்க. bad debt to debtors value being 800 rupees. யூஸ்வலாக எந்த அமௌண்ட் கிரியேட் பண்ணியிருந்தாலும் அது P&L அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தோம். SOPLக்கு 800 rupees. Closed. Year 1 is closed. Provision for doubtful debts in this year beginning எவ்வளோ இருக்குன்னா கிரெடிட் பேலன்ஸ் இது. ஸோ பேலன்ஸ் brought down 4,550 இயர் பிகினிங்கில். இயர் எண்டில் எவ்வளோ இருக்குது? we have to create 2,900 to balance carry down 2,900 இருந்தால் போதும். இயர் பிகினிங்கை காட்டிலும் இயர் எண்டில் கம்மியாக தான் தேவைப்படுது. ஓகே, ஷார்ட்டேஜ் இருந்தால் நம்ம ஃபர்தராக P&L அக்கௌண்ட் டிவைட் பண்ணியிருக்கலாம். சர்ப்ளஸ் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? P&L அக்கௌண்ட் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம். SOPL எவ்வளோங்க? 1,650 is transferable to the SOPL. அப்போ SOPLல 1,650 கிரெடிட்டும் 800 டெபிட்டும் சொன்னால் 850 அல்டிமேட்டாக கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். 850 அல்டிமேட்டாக கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். ஓகே, 850 அல்டிமேட்டாக கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். புக்கில் பாருங்கள். ஸோ நாம் போட்ட மாடலுக்கும் அந்த மாடலுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். You can stand with the latest provisions. So profit and loss account 850 in credit side. We'll go to the credit side. சார் இந்த மெத்தட் ஓகேவா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சொல்யூஷனில் அப்படி தான் கொடுத்துருக்குறான். அதாவது ஜேர்னல் என்ட்ரி கொடுக்கும்போது லேட்டஸ்ட் மெத்தடில் கொடுத்துருக்குறான். பாருங்கள்,
So they have provided the bad debt by charging the debtors balance. அந்த பேடை P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. இன் கேஸ் ஃபார் ப்ரொவிஷன் ஃபார் டவுட்ஃபுல் டெட்ஸ் க்ளோசிங் ப்ரொவிஷன் இஸ் மோர் தென் ஓப்பனிங் ப்ரொவிஷனாக இருந்தால் இந்த இன்க்ரிமெண்டல் வேல்யூவை P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறான். அதே ரிவர்ஸில் இருந்தால் P&L அக்கௌண்ட்டில் கிரெடிட் பண்ண சொல்லியிருக்கான். இதுதான் லேட்டஸ்ட் மாடல். ஜேர்னல் என்ட்ரி லேட்டஸ்ட் மாடலில் கொடுத்துட்டாங்க, ஆனால் லெஜர் போடும்போது ஓல்டு மாடல்லே கொடுத்துட்டாங்க. I have referred that CA material as per the latest provisions models followed international level. This one will be good and simplified one, so you can go with this one. There is no any harm. Clear? So இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு முடிச்சாச்சு. I had to go for the second year. செகண்ட் இயர் போகும்போது டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு இருக்கே, டிஸ்கவுண்ட்டுக்கு நான் முடிச்சிடுறேன். டிஸ்கவுண்ட்டில் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 1200 rupees discount to debtors 1200. இந்த அமௌண்ட் SOPL ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடணும். 1000 SOPL, ஓகே, ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் லாஸ். அதே மாதிரி ப்ரொவிஷன்ஸ் இயர் பிகினிங்கில் எவ்வளோ இருக்குன்னா, ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் அண்ட் டெட்டாஸ் 800 rupees இருக்குது பை பேலன்ஸ். இயர் எண்டில் எவ்வளோ வேணும்னு சொன்னால் 1102 வேணும் to balance carried out. அப்போ compared to the previous year, now you need another 302 excess also be transferable to the SOPL. மொத்தம் இந்த மாடல்லையும் the amount charged to the P&L account in this case being எவ்வளோ for discount 1200 and 302 1502 ரெண்டுமே டெபிட்டில் தான் இருக்குது, ரெண்டுமே P&L accountல ட்ரான்ஸ்ஃபர் இருக்கும். In your text they have shown the same one. Okay, எவ்வளோ 1500 வந்துருச்சா இல்லையா? இது கிரெடிட், இது டெபிட். அதனால the ultimate answer will be the same and it is accepted method only. You no need to worry or panic. Okay, and let's move on to the second year. செகண்ட் இயரில் bad debt 1500, அதே மாதிரி 2 debtors, and that bad debt will be directly transferable to SOPL 1500, and the discount on debtors being 500 rupees also be transferable to SOPL 500 rupees over. And provision for discount on debtors and provision for doubtful debts இது ரெண்டும் பார்த்தோம்னா opening being 2900, so previous year balance becomes opening this year, and closingல எவ்வளோ தேவைப்படுதுன்னா 2000 தேவைப்படுது to balance carried on. அப்படின்னா you are decreasing by 900. As you are decreasing this by 900, it can be transferable to the P&L account credit side SOPL. அதாவது SOPL credit side 900, SOPL டெபிட் சைடில் 800, சாரி 1500. அப்போ அல்டிமேட்டாக டெபிட் சைடில் 600 rupees இருக்கணும். 1500 கிரெடிட் டெபிட், இதில் கிரெடிட்னு சொன்னால் SOPL டெபிட் சைடில் போகும், இதில் டெபிட் சொன்னால் SOPL கிரெடிட் சைடில் போகும். கிரெடிட்டில் 900, டெபிட்டில் 1500, 600 rupees டெபிட் பேலன்ஸ். பாருங்கள் இங்கே 600 rupees டெபிட் சைடில் இருக்குது, போட்டாங்களா? So the ultimate answer will be the same, you no need to worry. If you want to cross check with your book answer, you can cross check this way. And in case of provision for discount, இதில் வரும்போது பேலன்ஸ் வந்து by balance brought down 1102, அதாவது ஓப்பனிங். Closing requirement being 760 to balance carried out 760. அப்படின்னா you can now again reduce this. increase பண்ண வேண்டாம், reduce பண்ணலாம். எவ்வளோ reduce பண்ணலாம்? 240, 342. 342 can be reduced. 342 can be reduced. This will be transferable to SOPL. Okay. So இந்த இடத்துல SOPL 302 debit claim, 342 credit claim இருந்தால் the ultimate balance be 40 rupees இருக்கும். Okay, let's see.
இங்கே இருக்குது, இங்கே இருக்குது. 500 rupees டெபிட்டும் 760 கிரெடிட்டும் இருக்குது. Then 260 okay, thank you. This is the closing balance required. அப்போ இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் 500 minus 342 எவ்வளோ போகிறது? 158. 158. You got the 158 here. Clear? So நீங்கள் நான் சொன்ன மாடலில் போட்டுட்டு ஃபைனல் ஆன்சர் நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். There will not be any problem. There will not be any problem. Hope this may be pretty simple for you to solve. We'll move on to the next one. Next illustration. Illustration number 18. Illustration number 18. Now, 31/12/22, sundry debtors and provision for doubtful debts are 50 and 5,000 respectively. Just ஒரு imagine பண்ணுங்க, ஒரு trial balance இதெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு imagine பண்ணிட்டீங்கன்னா most of the errors may be rectified. You'll get more clarity over this. Trial balance on this date, 31st December 22. Sundry debtors, asset, and provision for doubtful debts, it's a credit item, 50 and 5,000 respectively. எப்படி appear ஆகும்னு clarity வரணும். During the year 23, 3,000 are bad and written off on 39/23. Okay. அதில் ஏற்கனவே ஒரு பேட் டெட் ரிட்டர்ன் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க, 3,000 rupees ஆல்ரெடி ரிட்டர்ன் ஆஃப்.
An amount 400 was received on account of debt which has been written off as bad last year. Okay. Now, இது பேட் டெட். பேட் டெட் ஏற்கனவே பேட் டெட்னு இருக்கிறது ரெக்கவர் ஆயிருக்கு இந்த இயரில். அது எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்கா 400 rupees. On 31/12/23, the debtors ledger was verified and it was found that sundry debtors stood in the books being 40,000. 50 year beginningல இருந்திருக்கு, இயர் எண்டில் இருக்கக்கூடிய debtors வந்து 40,000 rupees. 23ல எனக்கு வேணும், இயர் எண்டில். Out of which a customer Mr. X who owed 800 was written off as bad. அப்போ ஏற்கனவே பேட் டெட்னு அந்த வருஷம் டெபிட் பண்ணது 3,000 rupees. டெபிட் பண்ண பிறகு அந்த இயர் எண்டில் டெட்டாஸ்னு இருக்கிறது 40,000 rupees. அந்த 40,000ல் 800 rupees வர வாய்ப்புகள் இல்லை. It is not a recorded one. You have to identify whether the bad debt is already adjusted in the debtors or not. Read பண்ணி clear-ஆ understand பண்ணிக்கலாம். Okay, so you have to understand all these things clearly. Now 31/12/22, அதாவது இயர் பிகினிங்கில் இருக்கக்கூடிய டெட்டாஸ் அது எனக்கு தேவையில்லை. இயர் பிகினிங்கில் இருக்கிற 5,000 PDD இது வந்து ஓப்பனிங் தான். டியூரிங் தி இயர் 23, 3,000 பேட் டெட் ரிட்டர்ன் ஆஃப். அப்படின்னா ஏற்கனவே என்ன பண்ணிட்டாங்க, 3,000 rupees ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ரைட் ஆஃப் பண்ண பிறகு இருக்கிறது தான் இந்த டெட்டாஸ் 40,000 rupees. அது இல்லாமல் பேட் டெட் ரெக்கவர் ஆகிருக்கு. பேட் டெட் ரெக்கவர் ஆகிருந்துச்சுன்னா அது இன்கம் சைடில் போட்டேன். ஓகே, இங்கே தேவையில்லை, இங்கே போட்டது. ஸோ வின் யூ ஆர் ரெக்கவரிங் பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பேட் டெட் ரெக்கவர்ட் அப்படின்னு போட்டிருப்பீங்க, அப்படி வச்சுக்கலாம். பேட் டெட் ரெக்கவர்ட். அண்ட் இயர் எண்டில் டெட்டாஸ் 40,000 rupees, out of which customer Mr. X who owed 800 was to be written off as bad. இந்த 40,000ல ஒருத்தர் தர மாட்டான், அவன்கிட்ட வர வேண்டியது 800 rupees. Prepare bad debt provision for doubtful debts, assuming that the same percentage would be maintained for the provisions for doubtful debts. Same percentage na, what about the PDD percentage? PDD created in the year beginning divided by debtors in the beginning. இதுதான் வந்து percentage. PDD in the beginning being 5,000 rupees divided by debtors in the beginning 50,000 அப்படின்னு சொன்னால் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, 5,000 rupees. 10% கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதே பர்சன்டேஜ் இந்த வருஷமும் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்றாங்க. ஸோ PDD required for the current year, closing PDD. அப்போ பேட் டெட் வந்து டெட்டாஸ் வந்து 40,000 rupees இருக்குது. அதில் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய பேட் டெட் வந்து 800 rupees. ஏன்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டில் இருந்தால் அது இன்னும் அட்ஜஸ்ட் ஆகலைன்னு அர்த்தம். பேட் டெட் ட்ரையல் பேலன்ஸ்லேயே இருந்தால் ஏற்கனவே டெட்டாஸில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு அர்த்தம். ஏற்கனவே அட்ஜஸ்ட் பண்ணதை திரும்ப நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ 40 minus 800. இந்த வேல்யூக்கு எவ்வளோ நம்ம கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும்னு 10% அப்படின்னா 3920 will be the PDD closing. 3920 will be the PDD closing. Is that clear? Hope now you'll be able to understand. Opening PDD being 5,000, closing PDD required being 3920. Now you have to prepare bad debt, provision for doubtful debts, and how P&L account and balance sheet will be appearing. Okay, will appear. இதெல்லாம் நம்ம போட்டு முடிச்சிடலாம். Right. So bad debt account, provision for doubtful debts account, and SOPL account, statement of profit loss, and then balance sheet, and then balance sheet. Debtors எவ்வளோ வரும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 40,000 minus bad debt போயிடும் 800, 39,200 minus provision for doubtful debts to be maintained at 3,920. Okay. $39,200 into 0.9. This value being 35,280. 35,280. Okay. Clear? This 35,280
is the balancing figure for debtors. Now 40 எடுத்துக்கிட்டேன். Bad debt வந்து பார்த்தீங்கன்னா balance initially we have 3000 rupees. PDD பார்த்தீங்கன்னா 5000 rupees இருக்கு initially balance brought down 5000 rupees. Bad debt recovered being 400 rupees. Bad debt recovered is gain. So SOPL credit sale போயிடும். New bad debt 800 comes. அதை bad debt அக்கௌண்ட்டில் இங்கேயும் போட்டேன் இங்கேயும் போட்டேன் டபுள் என்ட்ரி போடணுமா இல்லையா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருந்தால் I posted 800 here and here. And PDD closing here balance carried on 3920 double entry adjustment இருந்து double entry இங்கேயும் போட்டாச்சு. Now we can close the bad debt account. Bad debt account நம்ம க்ளோஸ் பண்ணோம்னா the value what we get is transferable to SOPL. So SOPL bad debt 3800. PDD என்ன ஆயிடுச்சுன்னா நீங்கள் குறைக்கிறீங்க 5000 இனிஷியலாக இருந்துச்சு பட் we need to maintain only 3920. 1080 rupees you can reduce can be transferable to SOPL. So here PDD decrease 1080. Okay. So bookல என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இது ரெண்டு நெட் பண்ணியிருப்பாங்க. No need to go with the book answer. What we have done is absolutely correct and easy. Okay. புக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3800 மைனஸ் 1018 போட்டிங்கன்னா 2720 இருக்கும் பாருங்க. You got 2720 and 400 rupees. Balance sheet ultimate answer is down 35280. Everything is perfect. Any of the nominal account is going to be closed. You are not going to incorporate for the next year. Only the balance sheet items, which is very clear. No need to confuse with the older model. So this will be straightforward, right? If you have any doubt, you can ask me. What is on? No. Online students, come on, keep responding me. Be interactive with me.
Gayatri Kaviraj got text me. What about the rest? Tina. Okay, good. Now, இதே ப்ரொவிஷன் ஃபார் டிஸ்கவுண்ட் ஆன் கிரெடிட்டாஸ் இருந்தால் இன்வெர்ஸில் இருக்கும். இது இன்வெர்ஸில் இருக்கும் இல்லையா? இது ரெவென்யூ தானே. பட் ரேர், இது வரக்கூடாது யூஸ்வலாக. இருந்தாலும் ட்ரெடிஷ்னல் மாடலில் இருக்கிறனால நம்ம அதை பார்க்குறோம். ஏன் ரேர்னு சொல்கிறேன்னா, ரெவென்யூவாக இருந்தால் வந்தால் மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆகுற மாதிரி எழுதணும். டவுட்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா எழுதக்கூடாது. ஆனால் இதே லாஸாக இருந்துச்சு, காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால், ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டவுட், யூ ஹேவ் டு மேக் அ ப்ரொவிஷன் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட்ஸ் அ லாஜிக் பிஹைண்ட். Now, rectification of errors. Rectification of errors. இப்போ நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரியிலேருந்து கேஷ் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன்லேருந்து, ஐ ஜஸ்ட் ரைட் திஸ் வே, கேஷ் பிஸ்னஸ் டிரான்சாக்ஷன், அதுலேருந்து யூ பாஸ் ஜேர்னல் என்ட்ரி, ப்ரிப்பேர் லெஜர், ட்ரையல் பேலன்ஸ், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கிற பேலன்ஸ் நெக்ஸ்ட் இயர் ஓப்பனிங் ஜேர்னல் என்ட்ரியாக மாறி. ஓகே, இதுதான் ப்ராசஸ். அண்ட் இஃப் யூ ஃபைண்ட் அண்ட் ரெக்டிஃபை தட் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் க்ளோஸ்ட், அதுலேருந்து என்ன வரும்? ஒன்லி சம்மரைஸ்டு ப்ராஃபிட் மட்டும் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ஆட் ஆகிருக்கும். when you are going to carry on the rectification of errors, that's the matter. You can rectify the error before the preparation of trial balance possible, after the preparation of the trial balance, but before the preparation of final accounts also possible. Rectification happens only after the preparation of final accounts, the subsequent period third. Suppose ஏதாவது எரர் ஒரு சைடு அஃபெக்ட் ஆயிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த கேஸில் ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் நேராக அங்கே கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு கேஷ். நான் இதை சுத்தமாக போடலை, இல்லை பர்ச்சேசஸ் மட்டும் போட்டிருக்கிறேன், கேஷ் போடலைன்னா அங்கங்கே கொண்டு போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இது இந்த மாதிரி யோசிங்க, பர்ச்சேசஸ் மட்டும் போட்டுட்டேன், கேஷ் போடாமல் இல்லைன்னா கேஷ் போட்டுட்டேன், பர்ச்சேசஸ் போடல. ஐ போஸ்டட் ஒன்லி இன் கேஷ். ஓகே, பட் பர்ச்சேசஸ் மிஸ்ட். பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸாக இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால், பர்ச்சேசஸில் தானே இப்போ முடிக்கல, நேராக பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் டெபிட் சைடில் கேஷ்னு போட்டுருங்க. அப்படின்னா பர்ச்சேசஸ் இஸ் கோயிங் டு பி டெபிட்டட். அவ்வளோ ரைட். சப்போஸ் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போட்டேன் சார், ஆனால் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் போடலை, இதுக்கு நடுவில் தான் எரர் ரெக்டிஃபை பண்ணுறேன். Error is going to be rectified in between trial balance and final accounts. What happens now? Is that okay? இப்போ நீங்கள் ட்ரையல் பேலன்ஸ் போடும்போது ஒரு சைட் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னா டேலி ஆகாது. அப்போ ஒரு சைட் மிஸ் பண்ணிவிட்டு டேலி ஆகலைன்னா அந்த டேலி ஆகாத டிஃப்ரென்ஸஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் போட்டிருப்பேன். அப்போ இந்த எரரை ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது பர்ச்சேசஸ் டெபிட்னு போட்டு கிரெடிட் சைட் மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா, தட் வில் பி ரீசன் ஃபார் த டிஸ்அக்ரிமெண்ட் ஆஃப் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் டோட்டல். அது சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்குங்கிறனால டூ சஸ்பென்ஸ்னு போட்டுரும். ஏதாவது ஒரு சைட் மிஸ் ஆச்சுன்னா அது பேர் சஸ்பென்ஸ்னு மாற்றிடணும். இதே எரர் இஃப் யூ சப்போஸ் டு ரெக்டிஃபை ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ், ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆக இருந்தால், ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிறகு இருந்தால், ஓகே. இப்போ ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் பிறகு இந்த இடத்துல வரும்போது என்ன இருக்காது? இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்காது, ஒன்லி பேலன்ஸ் ஐட்டம்ஸ், அசெட்ஸ், லைபிலிட்டிஸ், ஓனர்ஸ் ஃபண்ட் மட்டும்தான் இருக்கும். பர்ச்சேசஸில் தப்புன்னு சொன்னால் பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட் போய் பார்ப்போமானா இல்லையே, அதை க்ளோஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டோமே, அதோடைய அல்டிமேட் ரிசல்ட்ஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருக்கும். அந்த இம்பேக்ட் வந்து கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கும். பர்ச்சேசஸ் டெபிட் சைடில் போடாமல் விட்டதுனால டெபிட் வேல்யூ கம்மியாக போட்டிருக்கிறீங்க, அதனால் ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும், கேபிட்டல் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் எனி நாமினல் அக்கௌண்ட் இஸ் தேர் நோ வில் பி அட்ஜஸ்டட் இன் த P&L அக்கௌண்ட். P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னு போடலாம். அல்டிமேட்லி இட் வில் பி அட்ஜஸ்டட் ஒன்லி இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். டூ சஸ்பென்ஸ். புரியுதா? ஸோ பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் ரொம்ப பேசிக் என்ட்ரியாக இருக்கும். ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸாக இருந்தால் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வில் பி இன்ட்ரடியூஸ்டு வேர் இன் எனி ஒன் ஆஃப் த சைட் இஸ் மிஸ்ஸிங். அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் ஆக இருந்தால் இதுலேருந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நாமினல் அக்கௌண்ட், அதாவது
ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்டில் போகக்கூடிய எந்த ஒரு ஐட்டமாக இருந்தாலும் அதுக்கு பேர் P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னு மாற்றிடணும். ஆனால் ரியல் அக்கௌண்ட்டோ பர்சனல் அக்கௌண்ட்டோ இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கும் இல்லையா, அந்த அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரே எரர் ஹவு டு யூ ரெக்டிஃபை அப்படிங்கிறது டிபெண்டிங் அப்பான் வென் யூ லொக்கேட் அண்ட் ரெக்டிஃபை, அது மாதிரி இது மாறி மாறி வரும். ஸோ யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ் வித் தட். ரைட், நவ் லெட்ஸ் see. We'll see one after one all the illustrations. See here, usually ஒரு ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் சொன்னால் பேசிக்காக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க, what the correct entry for the transaction, what is the wrong entry they have passed. Now you pass this and you have to reverse this. இதோடைய clubbed entry தான் rectification entry. Okay, purchased building 3 lakhs wrongly passed through purchase account. building purchase பண்ணியிருந்தால் building நீங்கள் டெபிட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ building account debit to cash. That's the correct entry. The value being 3 lakhs. The value being 3 lakhs. Wrong entry என்ன பண்ணிட்டாங்க, purchases account போய் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ purchases account debit to cash போட்டாங்க. To cash. இப்போ ரெக்டிஃபிகேஷன் என்ட்ரி போடும்போது கரெக்ட் என்ட்ரியில் உள்ளதை பாஸ் பண்ணோம், ராங் என்ட்ரியில் உள்ளதை ரிவர்ஸ் பண்ணோம். கரெக்ட் என்ட்ரியும் ராங் என்ட்ரியும் ஒரே ஐட்டம் கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா தட் இஸ் நாட் த ரீசன் ஃபார் த டிஸ்அக்ரிமெண்ட். ஸோ அதை எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அப்போ ராங் என்ட்ரியில் உள்ள பர்ச்சேஸஸை கிரெடிட் பண்ணுறேன், கரெக்ட் என்ட்ரியில் இருக்கிற பில்டிங்கை டெபிட் பண்ணுறேன். ஸோ த வேல்யூ பீங் 3 lakhs 3 lakhs. இது பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸாக இருந்தால். ஆஃப்டர், அதாவது ட்ரையல் பேலன்ஸு ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் நடுவில் இருந்திருந்தால் இந்த என்ட்ரி எப்படி மாறும், மாறாது. ஏதாவது ஒரு சைடு மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா சஸ்பென்ஸில் வரும். இது எந்த சைடு மிஸ் ஆகலைன்னா the same entry will be there. So building account debit 2 purchases, there will not be any change. 3 lakhs 3 lakhs. Suppose after final accounts ஆக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க, any nominal account is already closed, that income and expenses account, income means profit or loss statement is already kept aside, will not be taken at all. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டைரெக்டாக இதில் நாமினல் அக்கௌண்ட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்னது, P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். ஸோ பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு, பில்டிங் வந்து ரியல் அக்கௌண்ட், பர்ச்சேசஸ் நாமினல் அக்கௌண்ட், அதாவது ட்ரேடிங் அண்ட் P&L அக்கௌண்ட்டில் போகக்கூடிய ஐட்டங்கள், அதுக்கு வந்து P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் போட்டுக்கலாம். Because of debiting the purchases wrongly, debit side value is higher, leads to reduction in the profit. To rectify, you have to again credit the P&L adjustments so that we will now found out the correct profit. That's the logic. So rectification before trial balance, rectification after trial balance but before final accounts, rectification after final accounts. These are the 3 cases you have to understand. Is that clear? Now purchases account was overcast by 10,000. ரெண்டாவது எக்ஸாம்பிள், பர்ச்சேசஸ் சைடில் ஜாஸ்தி போட்டாங்கப்பா, அவ்வளோதான். அப்போ பர்ச்சேஸை குறைக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும், பர்ச்சேசஸ் கிரெடிட் வேல்யூ பீங் 10,000, அவ்வளோதான். இது எப்போ, பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ். பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அதாவது உங்களுடைய டேரெக்டாக பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்டில் போய் கிரெடிட் சைடில் 10,000 ரூபா போட்டால், இந்த சைடில் 1 லட்ச ரூபா போடுறதால 1,10,000 ரூபா போட்டிங்கப்பா, அப்போ ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆப்போசிட் சைடில் 10,000 போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு. பட் வாட் ஹேப்பன் சார், இஃப் யூ ஆர் ரெக்டிஃபைங் ஆஃப்டர் த ட்ரையல் பேலன்ஸ் பட் பிஃபோர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த சைடு மிஸ் ஆகிருக்கோ அந்த சைடுக்கு சஸ்பென்ஸ்னு கொடுத்துடணும். ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பர்ச்சேசஸ். திஸ் என்ட்ரி வில் பி பாஸ்ட் வேர் யூ ஆர் ரெக்டிஃபைங் தி எரர் ஆஃப்டர் த preparation of the trial balance and before the preparation of final accounts. What happens then after final accounts ஆக இருந்தால், சொல்லுங்க பாப்போம், டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க ஆன்சரை. if you are rectifying after final accounts ஆக இருந்தால் என்ன journal entry, come on make it faster, text me. What's the answer? Suspense to P&L adjustment. Suspense to P&L. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. நாமினல் அக்கௌண்ட் இஸ் ரீப்ளேஸ்ட். ஸோ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் அப்படியே தான் இருக்கும், ஆனால் எது ரீப்ளேஸ் ஆகிடும், நாமினல் அக்கௌண்ட்டான பர்ச்சேசஸ் வந்து ரீப்ளேஸ்ட் வித் P&L adjustment account. Is that clear? Error of posting.
Error of posting. Is that clear? Now next try பண்ணுங்க. Sales day book overcast by 1000. Sales வந்து யூஸ்வலாக கிரெடிட் பேலன்ஸ், ஓவர் கேஷ்னா கிரெடிட் செல்லில் ஜாஸ்தி போட்டாச்சு, அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணி ஆகணும், டெபிட் பண்ணிக்கணும். எப்போ? பிஃபோர் ட்ரையல் பேலன்ஸாக இருந்தால் என்ன என்ட்ரி? சேல்ஸ் ஷுட் பி டெபிட்டட் வித் ₹1000. இதுவே இஃப் த ரெக்டிஃபிகேஷன் டன் ஆஃப்டர் ட்ரையல் பேலன்ஸ் பட் பிஃபோர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தால் சேல்ஸ் டெபிட் ஓகே. டூ கிரெடிட் சைடில் என்ன மிஸ் ஆயிடுச்சு, ஒன்றுமே இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்கா யூ ஹேவ் டு இன்ட்ரடியூஸ் த நியூ டேர்ம் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். வாட் ஹேப்பன்ஸ் இன் கேஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தால் என்ன என்ட்ரி வரும்? சேல்ஸ் பீங் இந்த நாமினல் அக்கௌண்ட் now replaced with P&L adjustment account. P&L adjustment account debit to suspense account. Is that clear? This value being 1000. Now ஸோ புக்கில் வந்து இந்த இதுக்கான சொல்யூஷன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதாவது இந்த ஆங்கிளில் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க, நான் 3 ஆங்கிளையும் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்குறேன். இஸ் தட் ஓகே? இப்போ ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தாலும் எப்படி ரெக்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறது இருந்தாலும் நான் 3 மாடலையும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். ஸோ ஃபார் யுவர் பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பர்ச்சேஸ் எ பிளான் ராங்லி டெபிட்டட் டு த பர்ச்சேஸ் அக்கௌண்ட். பிளான்ட் வாங்குறாங்க. What is the correct entry? Plant account debit to bank, value being 10,000. What is the wrong entry? They have wrongly debited to the purchases account. Purchases account debit, bank and portal. How do you pass the rectification entry? In wrong entry and correct entry, the bank remains constant, so can be eliminated. Upper rectification entry, if you are rectifying before trial balance ஆக இருந்தால் correct entry பாஸ் பண்ணுங்க, wrong entry reverse பண்ணுங்க, wrong entry reverse பண்ணுங்க. What happens if the rectification done after the trial balance but before final course, in between this gap? How about the answer? ட்ரையல் பேலன்ஸுக்கும் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸுக்கும் நடுவில். ஓகே, the same entry will come because there is no any side omission. It is not a reason for the disagreement of trial balance. ட்ரையல் பேலன்ஸ் டிஸ்அக்ரிமெண்ட்டுக்கு இது காரணம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த பேலன்ஸும் இருக்காது, அப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் வராது. அண்ட் ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தால் plant okay but purchases now replaced. The entry being plant account debit to profit and loss adjustment, the value being 10. So plant account debit to profit and loss adjustment account is the correct entry. Is that clear? Come on, text me. Yeah. Next entry being discount allowed was not posted to discount account. அப்போ டிஸ்கவுண்ட் அலௌட்லேருந்து டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட் போடலன்னா டிஸ்கவுண்ட் அக்கௌண்ட்டில் நீங்கள் டெபிட் பண்ணால் போதும். பட் இஃப் இட் இஸ் ஆஃப்டர் த ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் ட்ரையல் பேலன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது வந்து என்ன பண்ணிடுவீங்க, டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். எனிஹவ் தட் after the preparation of final accounts and the discount account is replaced with P&L adjustment. So if after trial balance and the entry, after final accounts and the discount account is now replaced with the profit and loss adjustment account. Is that clear?
Clear? Text me. Let's try the 19th illustration. Narration not required. One of the comprehensive illustration, I request you to post your answers also. Come on. Online இருக்கிறவங்க answers post பண்ணலாம். Rectify the following errors assuming that the errors were detected before trial balance, between after trial balance, before final accounts, after preparation of final accounts. மூணு ஆங்கிளில் கேட்குறாங்க. டிஃபால்ட்டில் ஆன்சர் போட்டு முடிக்கலாம், அதுக்கப்புறம் வேரியேஷன்ஸ்க்கு ஆன்சர் போட்டுக்கலாம். ஓகே, let's see. Come on, get me the answer. Make it faster. Answer சொல்லுங்க. Before trial balance குரிய ஆன்சர் கொடுங்க முதல்ல. First question can answer. Purchased plant for rupees 10,000 wrongly passed through purchase account. Plant debit பண்ணோம், purchase wrong போடுறதுனால அதை credit பண்ணிக்கணும். So first question can answer. Plant account debit to purchases account. The value being 10,000. Rectification before TB. Before TB scenario. Second one, sales day book was cashed short. Sales day book credit side கம்மியாயிடுச்சு, ஸோ அதனால் கிரெடிட் பண்ணோம். Second one, 26, value being 1,000. Value being 1,000. Cash paid to Mr. X for 1,000 was posted to him to his account as 100. Cash paid to Xங்கும் போது X account debit to cash. அவருடைய அக்கௌண்ட்டில் 1,000 பதிலாக 100 போட்டிங்க அப்படின்னா ஷார்ட்டேஜ் 900 rupees நம்ம டெபிட் பண்ணிக்கிறோம். I assume there is no any error in cash. The error happens only in Mr. X case. So அப்போ என்ன என்ட்ரி வரும்? X account debit அவ்வளோதான். The value being 900. The value being 900. Or simply write X account debit. X account debit மட்டும் எழுதுனா போதும். என்ட்ரியாக கூட எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Fourth one, purchase goods from Mr. T for rupees 3,500 was entered in the purchase day book as 500. Purchases day bookல தப்பா போட்டிங்கன்னா purchases day bookல இருந்தால் T account போகும், அவருடைய புக்கும் தப்பாயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Error happens in purchases as well as T. Purchasesல ஒரு டெபிட் பண்ணுங்க 3,000 rupees. பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டும் டே புக்கில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது தப்புன்னா பார்ட்டி அக்கௌண்ட்டும் தப்புன்னு அர்த்தம். மைண்டில் வச்சுக்க. ஸோ ஹியர் யூ ஹவ் டு பாஸ் த என்ட்ரி ஃபார் 3,000 rupees. ஸோ பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் to T account. The value being 3,000. The value being 3,000. Is that okay? Now, paid salary 3,000 wrongly passed through wages account. அப்போ wages நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்?
கிரெடிட் பண்ணுங்க, சேலரியை டெபிட் பண்ணுங்க. ஃபிஃப்த் ஒன், salary debit to wages 3000. Is that clear? Now, how do I modify this for two more scenario? Modification. அதாவது இது rectification happens in between trial balance and final accounts. After final accounts. அப்படின்னா இதில் ஏதாவது சைட் மிஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் சஸ்பென்ஸ். ஐ எம் கோயிங் டு இன்ட்ரடியூஸ் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் wherever the entry remains incomplete to suspense account. Okay. ஆஃப்டர் ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸாக இருந்தால் அதே மாதிரி தான் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா அது பேர் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டு சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். கிளியர்? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட், any nominal account is now replaced with P&L adjustment account. P&L adjustment account. What happens here? For the fifth one, we don't have any entry. P&L adjustment account debit, P&L adjustment account credit gets totally cancelled. We don't have any entry for the fifth one. Clear up? What? The last one, no entry, or entry போட்டிருக்கோம். அது தப்பான entry. P&L அக்கௌண்ட்ல இருந்தது ஒரு தப்பு, இன்னொரு தப்பு ஆட்டோமேட்டிக் காம்பன்சேட் ஆயிடுச்சு. என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல இம்பாக்ட் இல்லை. வேஜஸ்ல போட்டாங்கன்னா சேலரியில் போட்டாங்கன்னா அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் அது ஃபைனல் தேவைப்படாது. ஓகே, அல்டிமேட்டா என்கிட்ட என்னதான் இருக்கும்? நெட் ப்ராஃபிட் தான் இருக்கும் என்னோட பேலன்ஸ் ஷீட்ல. இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே பண்டில் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. அது திரும்ப போய் ஓபன் பண்ண மாட்டோம். பட் இந்த அக்கௌண்ட்ல தப்பா தான். ஆமா தப்பா தான். அந்த அக்கௌண்ட்டே நம்ம போகியில் போட்டு எரிக்கிற மாதிரி எரிச்சிருவோம்ல. 10th மார்க் ஷீட் வந்த பிறகு மிட் டேர்ம் ஹாஃப் இயர்லி மார்க் நமக்கு தேவையில்லை. அது மாதிரி மார்க் ஷீட் அப்படிங்கிறது ஃபைனல் மார்க் ஷீட் இஸ் பேலன்ஸ் ஷீட். கிளியரா டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்க. we'll move to the next illustration. Yeah. Illustration number 20. A merchant, while balancing his books of accounts, notices that the TB did not tally
it showed excess credit of rupees 1700. Excess credit னு சொன்னால் டெபிட் சைடில் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு, அப்போ சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடில் இருக்கும். He placed the differences to suspense account. Subsequently, he noticed the following errors. So you have to pass journal entries to rectify these errors. Also, you have to prepare suspense account. Right. Goods bought from Narayan 5,000 were posted to the credit of Narayan's account as 5,500. So purchases to Narayan, Narayanல 5,000 போடுறது பதிலாக 5,500 போட்டோம். அப்போ நாராயண டெபிட் பண்ணி ஆகணும். எவ்வளோ? 500 rupees. என்ன என்ட்ரி வருது? Narayan account debit to suspense account. To suspense account. Value being 500. The error happens only in the party's name. Only party's name. B. An item of 750 entered in purchases returns book was posted to the credit of Pandey to whom the goods had been returned. Okay. Purchase returns book அப்படிங்கும்போது அது கிரெடிட்டில் இருக்கும், பார்ட்டிஸ் அமௌண்ட் டெபிட்டில் இருக்கணும். டெபிட்டில் இருக்கிறதுல போஸ்டட் டு த கிரெடிட் ஆஃப் பாண்டே. ஸோ தப்பான கிரெடிட்டை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட்டு, கரெக்டாக டெபிட் போட்டிருக்கிறத மிஸ் பண்ணதுனா அதுக்கு ஒரு டெபிட். 750 should be posted twice here. B. Okay. Pandey account debit. Pandey account debit 1,500 to suspense account. To suspense account. The value being 1,500. Is that clear? Sundry items of furniture sold for rupees 26,000 were entered in the sales book. Sundry items of furniture. Okay. Were entered in the sales book. Furniture வித்திருக்கிறாங்க, அதை போய் சேல்ஸில் போட்டாங்க. அப்போ சேல்ஸை தப்பாக கிரெடிட் பண்ணதை கேன்சல் பண்ணுறது டெபிட் பண்ணுறோம், வெளியே போனது ஃபர்னிச்சர், அதை கிரெடிட் பண்ணிடுறோம். Then the entry being sales to furniture account. C. Sales to furniture account. This value being 26,000. D. Discount of 300 from creditors had been duly entered in creditors account but was not posted to discount account. So அப்போ creditors வந்து credit இல்லையா, discount on creditors credit, அதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, only there. அப்போ suspense account debit அங்கே கரெக்டாக தான் இருக்குது. to discount on creditors, value being 300. Also you have to prepare suspense account. Also you have to prepare suspense account. Initially we have 1,700 debit side balance. One after one oppose பண்ணிட்டே வரேன். Here by Narayan, the value being 500. Now by Pandey 1,500 and 2 discount on creditors 300. The overall value being 2,000 rupees. The overall value being 2,000 rupees. Is that clear? Hope now we'll be able to understand this one. Pass necessary journal entries to rectify the following errors. An amount of rupees 200 withdrawn by owner for personal use was debited to trade expenses.
ஓனர் எடுத்துருக்கிறது ட்ரேட் எக்ஸ்பென்சஸ் டெபிட் பண்ணிட்டாங்க, ராங் டெபிட்டை கிரெடிட் பண்ணுங்க. எதை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும்? வித்ட்ரான்னா டிராயிங்ஸை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும், அது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ ஏ என்ட்ரி என்னது? drawings account debit to trade expenses. Am I right? This value being 200. Clear? Purchase of goods 300 from Nathan was wrongly entered in sales book. சேல்ஸ் புக்கில் தப்பாக போட்டாங்கன்னா அப்படியே தப்பு நடக்குதுன்னு அர்த்தம். புக்கில் தப்புனா அது மொத்த தப்புன்னு அர்த்தம். இப்போ கரெக்ட் என்ட்ரி பர்ச்சேசஸ் டு நாதன், ராங் என்ட்ரி நாதன் டு சேல். நாதனும் தப்புன்னு அர்த்தம். எப்போ புக்கில் தப்புன்னு சொன்னால் அந்த பர்ச்சேசஸ் அக்கௌண்ட்லையும் தப்பு, அங்கேருந்து அந்த பார்ட்டிக்கு போகல, அதுவும் தப்புன்னு அர்த்தம். ரெக்டிஃபை பண்ணும்போது பர்ச்சேசஸ் டெபிட், சேல்ஸ் தப்பாக இருக்கிறது டெபிட். ஓகே, பி பர்ச்சேசஸ் டெபிட், வேல்யூ பீங் 300. சேல்ஸ் தப்பாக இருக்கிறது நான் கேன்சல் பண்ணுறது டெபிட் பண்ணுறது 300. 2 நாதன் கரெக்டாக கிரெடிட் சைடில் இருக்கிறது மிஸ் பண்ணிட்டாங்க, கிரெடிட் பண்ணோம். இது தப்பு பண்ணிட்டாங்க, அதனால் இதையும் கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ரிவர்ஸ் பண்ண கிரெடிட் பண்ணோம். ஸோ 2 நாதன், வேல்யூ பீங் 2 times of this 600. Third entry. A credit sale of 100 to Sandhanam was wrongly passed through purchases book. அப்படியே ரிவர்ஸ் பர்ச்சேசஸ் புக்கில் போட்டாங்க. அப்போ சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும் டு சேல்ஸு, முன்னாடி போட்டதோடைய இன்வெர்ஸ் டு பர்ச்சேசஸ். தப்பாக பர்ச்சேசஸை கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை டெபிட் பண்ணுறோம். சரி, டெபிட் பண்ணியிருப்பாங்க, கிரெடிட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் சேல்ஸை கிரெடிட் பண்ணாமல் விட்டுருப்போம், அதை கிரெடிட் பண்ணிட்டேன். சந்தானமாக தப்பாக வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா கிரெடிட் பண்ணியிருப்பாங்க, அதை கேன்சல் பண்ணுறதுக்கும் டெபிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டெபிட்டும் போட்டோம்னா டபுள் வேல்யூ வில் பி போஸ்டட் ஹியர். சந்தானம் debit value being 200. C. D. 150 receipt from Malhotra was credited to Mehrotra. ஸோ ரிசீவ் பண்ணும்போது பேங்க் டு மல்ஹோத்ராவை கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும், ஆனால் மெஹோத்ராவை கிரெடிட் பண்ணிட்டீங்க. அப்போ இவரை கிரெடிட் பண்ணுங்க, இவரை டெபிட் பண்ணுங்க. மெஹ்ரோத்ரா account debit to Malhotra account credit, the value being 150. Okay, next E. 375 paid as salary to cashier Dhawan was debited to his personal account. கேஷியருடைய சேலரின்னு சேலரியை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும்ப்பா, என்னமோ அவருக்கு நம்ம கடன் கொடுத்த மாதிரி அவரோட பேரை போய் டெபிட் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க, தப்பு. அப்போ அதை கேன்சல் பண்ணுற கிரெடிட். தவானை கிரெடிட் பண்ணுங்க, சேலரியை டெபிட் பண்ணுங்க. இ salary account debit to Dhawan. This value being 375. F. A bill of rupees 2070 for extension of building was debited to building repairs. எக்ஸ்டென்ஷன் சொன்னால் பில்டிங்கை டெபிட் பண்ணியிருக்கணும், அதை போய் பில்டிங் ரிப்பேரை போய் டெபிட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க, ரிவர்ஸ் பண்ணுங்க. ஸோ பில்டிங் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட், பில்டிங் ரிப்பேர்ஸ் அக்கௌண்ட், வேல்யூ பீங் 2070.
Then G. Find written by Akshdeep. Goods of 500 written by Akshdeep were taken into stock, but returns were not recorded. அப்போ full omission. Full omission goods written by Akshdeep sales return தானே, sales return அக்கௌண்ட் டெபிட் பண்ணிட்டு முடிஞ்சு போச்சு, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் அக்கௌண்ட் டெபிட், sales return account debit to Akashdeep, the value being 500. H. Old furniture sold for 200 to Sethi was recorded in sales book. Furniture sales na furniture sales furniture credit பண்ணியிருக்கணும், இவங்க சேல்ஸ் போய் கிரெடிட் பண்ணியிருக்கிறாங்க, அதை டெபிட் பண்ணி ஆகணும். H. சேல்ஸ் தப்பாக கிரெடிட் பண்ணதை நான் டெபிட் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணுறேன். to furniture, this value being 200. I. The period end total of sales book was undercashed by 100. Sales book உடைய total undercashed பண்ணியிருக்கிறாங்க 100 rupees. சேல்ஸ் வந்து கிரெடிட் சைட் கம்மியாக போட்டிருக்கிறீங்க, கிரெடிட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, to sales 100. Debit side suspense account போடலாம். We assume the error is rectified after the preparation of trial balance before the final accounts to explain. Amount of 80 received as interest was credited to commission. அப்போ கமிஷனை கிரெடிட் பண்ணது கேன்சல் பண்ணது டெபிட் பண்ணுங்க, இன்ட்ரெஸ்ட்டை கிரெடிட் பண்ணுங்க. J. Commission account debit to interest account, the value being 80. Hope now we'll be able to understand this. Clear? Let's move on to the next illustration. Clear na text பண்ணுங்க. I think I need one more session to complete fully. In the first booklet override. So we are completing fundamentals, accounting fundamentals, trial balance, depreciation, and rectification of entries, errors எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். Right. BRS. I need one more session. With that, fundamentals will be over, right? 22nd some more நான் இன்னைக்கு வைண்ட் அப் பண்ணுறேன். ரெஸ்ட் வில் கண்டினியூ இந்த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். இன்னும் ஒரு கிளாஸில் கம்ப்ளீட் அந்த ஃபண்டமெண்டல்ஸ் எல்லாமே முடிச்சிடும். The books of accounts of A Company Limited were closed with a difference of 21,510 in books carried forward. The following errors were deducted subsequently. Return outward book was undercashed. Return outward book அப்படிங்கிறது purchase return வந்து credit balance undercashனா கம்மியாயிடுச்சு, இன்னொரு கிரெடிட் கொடுங்க. Prepare suspense account அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. Effect of the errors determination of net profit of the last year and state effect of the errors in determination of profit of the last year. Profit என்ன impact இருக்குங்கிறதையும் கேட்குறாங்க.
ஓகே அப்படின்னு அர்த்தம் பிஎன்எல் அக்கௌண்ட் போட்டாச்சு. ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸே முடிஞ்சிருச்சு. ஃபைனல் அக்கௌண்ட்ஸே முடிஞ்சிருச்சுன்னா நாமினல் அக்கௌண்ட் எல்லாம் நேமை மாற்றிடணும். தி என்ட்ரி இன் திஸ் கேஸ் பீயிங் கிரெடிட் சைடில் 2, returns outward purchase return but named as P&L adjustment account, and debit side la suspense account. யோசிக்க தெரியணும். 100 rupees. B, 1500 being the total of discount column on the credit side of the cash book was not posted. Total of discount column on the credit side of the cash book. கேஷ் புக்கில் கிரெடிட் சைட் அப்படின்னு சொன்னாக்கா இது ரெசிப்ட்ஸ், இது பேமெண்ட் பண்ணும்போது அப்போ இது டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலம். டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு காலம்னா கிரெடிட் சைட் டோட்டல். இது கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக போட்டிங்க, இப்போ நீங்கள் கிரெடிட் சைடில் போடணும் டிஸ்கவுண்ட் ரிசீவ்டு. அது நாமினல் அக்கௌண்ட் அப்படிங்கிறனால பேரை மாற்றிடுறேன் 1500. சிங்கிள் சைட் எஃபெக்ட் அப்படின்னா அதர் சைட் வில் பி நேம்ட் as சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட். சி, 6000 being the cost of purchase of the office furniture was debited to purchase account. 6000 being the cost of purchase of office furniture was debited to purchase account. Okay. Purchases credit பண்ணுங்க, office furniture debit பண்ணுங்க. Purchase பதிலா P&L adjustment account. So, furniture account debit to P&L adjustment account. P&L adjustment account. Value being 6000. Value being 6000. D. A credit sale of 760 was wrongly posted as 670 to the customer's account in the sales ledger. Credit sale 760. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டில் போடும்போது தப்பாக போட்டாங்க. கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் டெபிட் சைடு தானே, இப்போ டெபிட் சைடில் வேல்யூ கம்மியாக போட்டாங்க. ஓகே, டு த கஸ்டமர் அக்கௌண்ட் இன் த சேல்ஸ் லெஜர். அப்போ எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸு? 90 rupees கம்மியாக போட்டிங்க. எப்போ? கஸ்டமர் அக்கௌண்ட்டில் மட்டும். யார் கஸ்டமர்? டெட்டாஸ். Debtors account debit. The other side is correct, I assume. Then that will be named as suspense account. That will be named as suspense account. E. E. The sales account was undercasted by 10,000, being the carryover mistakes in the sales day book. சேல்ஸ் அக்கௌண்ட்டில் தப்பாக கேரி ஓவர் பண்ணிட்டாங்க. அப்போ சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் மட்டும் கிரெடிட் சைடில் கம்மியாக இருக்குது, இன்னொரு கிரெடிட் கொடுக்கலாம். பட் இது P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்னு மாற்றிடலாம். ஓகே, கிரெடிட் சைடில் டு P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட் சேல்ஸுங்கிறதுனால. த வேல்யூ பீங் 10,000. டெபிட் சைட் நத்திங் இஸ் தேர், நோ, நவ் நேம்ட் as சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட். F. Closing stock was overcasted by 10,000. Closing stock was overcasted by 10,000, being casting error in the schedule or inventory. Closing stock overcasted. அப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் அப்படிங்கிறது எந்த சைடில் இருக்கும்? ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் கிரெடிட் சைடில் இருக்கும். கிரெடிட் சைடில் அதிகமாக போட்டிங்க, அப்போ ப்ராஃபிட் ஜாஸ்தி இருக்கும். அதை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ப்ராஃபிட்டை நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறேன். P&L அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட். க்ளோசிங் ஸ்டாக் பீங் த அசெட், அது ஓவர் கேஷ் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெபிட் பண்ணுறேன், சரி கிரெடிட் பண்ணுறேன். ஓகே, 10,000 10,000. Now I have to prepare suspense account. I have to prepare suspense account. In suspense account, here 2 P&L adjustment account 100. Here another P&L adjustment account 1500. Here by debtors account 90. Here 2 P&L account 10,000.
That's all. இன்னொரு என்ட்ரி இருக்கா? இதுக்கான என்ட்ரி என்னது? க்ளோசிங் ஸ்டாக்குக்கான என்ட்ரி casting error. Okay, overcasted by 10,000 being casting error. அப்படின்னா இதுக்கு என்ட்ரி போடும்போது என்ன போட்டிருப்பீங்க? க்ளோசிங் ஸ்டாக் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு P&L அக்கௌண்ட் ஜாஸ்தி போட்டிங்க, அப்போ P&L அக்கௌண்ட் டெபிட் டு க்ளோசிங் ஸ்டாக். Okay, so what we have done is correct. ஓகே, இந்த இடத்துல அந்த வேல்யூ நான் போடுறேன். க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ ஓவர் கேஷ் பண்ணது கூட presumed to be having some error in the suspense account. I'll explain this subsequently. Okay, so the total value being 21,100, so balance being 21,600. Okay, 21,600, balance being 21,510. ஸோ நம்ம கிடச்ச 21,510 நமக்கு கிடச்சிச்சிங்க. இதான் வந்து டிஃபரன்ஸ் இன் சஸ்பென்ஸ் அக்கௌண்ட், ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன் த பிகினிங். Apart from that, one more question was asked. இது வந்து இன்வென்ட்ரியில் ஏற்பட்ட டிஃபரன்ஸ் இது. ஓகே, ட்ரையல் பேலன்ஸில் இருக்காது, பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த 10,000 இம்பாக்ட் இருக்கும். அதனால சஸ்பென்ஸுங்கிறது வரல, பட் ஐ அஷ்யூம் anyhow it suggests. Prepare suspense account and state the effect of errors in determination of net profit. Net profit உடைய இம்பாக்ட் என்னவா இருக்கும்? P&L adjustment கிரெடிட் சைடில் இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட்டு என்ன இருக்கும்? கம்மியாக காமிச்சிருப்பாங்க. இம்பேக்ட் இன் ப்ராஃபிட் லாஸ் அக்கௌண்ட், இம்பேக்ட் இன் ப்ராஃபிட் லாஸ். இந்த ஃபர்ஸ்ட் எரர்னால ப்ராஃபிட் என்ன இருக்கும்? குறைஞ்சிருக்கும். செகண்ட் எரர்னால ப்ராஃபிட் 1,500 குறைஞ்சிருக்கும். தேர்ட் எரர்னால ப்ராஃபிட் வந்து 6,000 குறைவாக போட்டிருந்துருப்பாங்க. ஃபோர்த்தில் ஒன்றும் இம்பேக்ட் இல்லை. ஃபிஃப்த்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கிரெடிட் சைட், அதுலேயும் ப்ராஃபிட் கம்மியாக இருந்திருக்கும். எஃப் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெபிட் சைடில் போட வேண்டியது போடாமல் விட்டுருப்பாங்க. அப்போ ப்ராஃபிட்டு தப்பான ப்ராஃபிட் அதிகமாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ வாட் குட் பி த இம்பேக்ட் அப்படிங்கிறது நீங்கள் கிளியராக சொல்லணும். அப்போ அல்டிமேட் இம்பேக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17,600, 10,000, 7,600 ருபீஸ் ப்ராஃபிட் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் கம்மியாக இருக்கும். நீங்கள் என்ன ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் கண்டுபிடிச்சிங்களோ அதோட இது சேர்த்திங்கன்னா கரெக்ட் ப்ராஃபிட் வில் பி திஸ் மச். கரெக்ட் ப்ராஃபிட் வந்து 7,200 அதிகமாக இருக்கும். தப்பான ப்ராஃபிட் 7,200 கம்மியாக இருக்கும். இஸ் தட் கிளியர்? மேக் a note of it.